என் பேர் பாக்கியம். நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிறேன், 70 வருஷமாக இருக்கிறேன். 70 வருஷத்தில் கொஞ்ச நாளாக பாத்ரூம் கிடையாது. நாங்கள் வெளியில் காடு மோடு இப்படி போவோம். இதுக்காண்டி எங்களுக்கு பாத்ரூமு வேணும்னுட்டு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். எங்களுக்கு இந்த ஊரில் தான் இதுதான் மெயின் வீதி. இந்த மெயின் வீதியில் எங்களுக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு சொன்னோம். கட்டி கொடுத்தாங்க. அதிலேருந்து பராமரிச்சுக்கிட்டு வரோம். எங்களுக்கு வேறு வசதி இல்லை. நாங்கள் இதை விட்டு போனோம்னா வேறு பக்கம் போகிறதுக்கு இடம் இல்லை. In the last few years, India has made great strides in improving access to sanitation in urban public spaces. Since the launch of the Swachh Bharat mission in 2014, the focus was on building infrastructure and improving access to sanitation facilities. Efforts that have made a difference, especially for women. ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாவில் டாய்லெட் எதுங்கிறதே கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். நாங்கள் டாய்லெட் எங்கே போகிறதுன்னு இருட்டான பிறகு தான் இந்த செடி இதுகள் மறைவில் நாங்கள் போயிட்டுருந்தோம். டாய்லெட் எங்கள் வீட்டில் கட்டுற அளவுக்கு இடமும் கிடையாது. பெண்கள் நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அந்த மாதவிடாய் துணியெல்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கெலாம் முடியாது, எங்கேயும் போக முடியாது, சாப்பிடாம கொள்ளாமல் கூட இருந்திருக்கோம். காலையில் கூட டாய்லெட் போக முடியாமல் ராத்திரி இருட்டில் தான் போவோம். ரொம்ப போகிறப்ப வரப்போ சத்தாய்ப்பாங்க, எல்லோரும் சத்தாய்க்குவாங்க, கேலி பண்ணுவாங்க. பாத்ரூமுக்கு போகிறதுக்கு பயந்துக்கிட்டே தான் நாங்கள் போவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதவிடாய் துணியெல்லாம் தூக்கி போட இல்லாமல் இப்போ தான் இந்த டாய்லெட் கட்டி இதில் எவ்வளவோ இதாக அதில் போட்டு எரிப்பானில் வச்சு எரிச்சு விட்ருவோம் நாங்கள். அதனால் இது எவ்வளவோ எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுக்கு இது எவ்வளவோ எங்களுக்கு நல்லதாக இருக்குது. Recognizing more human resources were needed to maintain the public infrastructure, the government issued guidelines for states on how to bring collectives into the sanitation value chain. Sanitation work has traditionally been informal and unorganized and have been managed mostly by people from socially vulnerable communities. Collectives led by women, differently abled people and transgender people are currently being engaged in sanitation activities, providing livelihood opportunities and mitigating scarcity of resources. Initially, if we think the sanitation isn't considered as kind of a secondary activity and an unhygienic work, so involving them, then motivating them is one of the biggest challenge at earlier initial level. But slowly we had able to motivate them, we were able to tell the importance of the sanitation, that we are working for the health of the city, health of the each and every individual. Simultaneously, sanitation was not seen as a part of employment. So after getting the employed, we are having now 114 Swachh Sathis, 27 Swachh supervisors and more than 50 sanitation workers, specifically women SHG groups are engaged in the fecal sludge and septage management. In addition to ensuring inclusivity, the states are also investing in training and upskilling of the members of these collectives. Women collective who was not very well versed in techno managerial concepts was being engaged to manage a septage treatment plant, which was earlier usually was managed by male workforce who had an engineering or a technical background. But we were quite happy and pleasantly surprised to see that all the members who had been trained could manage the plant very efficiently. But since this was a very novel initiative which was being implemented for the first time, so it took some time to set the processes, establish the processes rather, in terms of their payment, their constant capacity building, grievance redressal, and regular capacity building. TRII, with support from the Bill and Melinda Gates Foundation, worked with 3 states, Odisha, Telangana and Tamil Nadu, to glean lessons from the implementation experience and how these lessons could inform efforts of other states. In all the 3 states, the sanitation ecosystem includes the government department, technical support units led by development partners, NGOs, resource organizations, urban local bodies, and urban collectives. Within these states,
The study focused on community and public toilets. The study found that the collectives that ran sanitation enterprises had a stable source of income even during the COVID-19 lockdown, indicating that this could be a sustainable source of livelihood. पहले मैं हाउसवाइफ थी, कुछ मेरा सैलरी नहीं था। जो बाहर है तो काम कर रहे हैं, अभी मेरा सैलरी 9,780 रुपया है। काम को नहीं है वो किससे हमारा चलेगा। कोविड में आए हैं काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ नहीं हुआ है, तो हम तो आके इधर काम करके जाते हैं। These micro composting centers are in turn run by self-help groups, which are women self-help groups. So the entire thing is also from a livelihood approach. So we have seen during COVID, for example, that all these communities, they were very hard hit, and the general income levels in many households are also fallen. However, a lot of SHGs were brought into this model, and because of that, a lot of livelihood interventions could also take place apart from the sanitation output which we have to give. So in our FSTP plant, we have partnered with a transgender SHG who are doing phenomenal work there. So especially for these communities, who have been at the periphery of society in general, for them to be mainstreamed, it has been a very interesting journey. Among marginalized communities, in addition to a stable income, the study found changes in how they perceive themselves. पहले से हम लोग बैगिंग किए थे, सेक्स वर्क किए थे, मतलब बधाई वगैरह, नाच गाना वो सब कर रहे थे। तो तभी कोविड का सिचुएशन में जब वो सब बंद हो गया, तो तभी हम लोगों को ये प्लांट मिला। यहाँ पे हमारा जैसे मतलब ड्यूटी है, हम सब ड्यूटी करते हैं। उसके बाद अच्छे काम करने के बाद हम लोगों को भी नेशनल लेवल में प्रशंसा है, अवार्ड मिला है, और यहाँ पे हम लोग खुशी से काम करते हैं। हमारा मतलब 2 परिवर्तन हुआ। एक जैसे समाज में परिवर्तन हुआ, हम लोगों को नज़रिया चेंज हुआ, और दूसरा हमारा जो रोज़गार था वो भी हमारा रोज़गार थोड़ा सा बंद हो गया था। फिर थोड़ा सा जो भी है हमको मंथली 10,000 सैलरी मिलता है। यहाँ पे एक डेली बेसिस का होता है, बेसिक का हो गया, जैसे ऑफिस का टाइम जैसे होता है, नहीं मुझे प्लांट जाना है, काम करना है, तो हमको भी एक आदत सा हो गया कि हम भी ऑफिस आ रहे हैं, हमारे भी प्लांट है, हम भी काम कर रहे हैं। The study also uncovered few challenges, including delay in payments. There have been some challenges with regard to regular payment to the SHGs, but I'm happy to say that it has been addressed to a large extent over the months. So initially what used to happen, the payment file of the SHGs used to go through a lot of officials in the ULB, and payments used to be delayed for about a month. But after a lot of intervention from the department, from the State Urban Development Agency, and frequent follow-ups, this has been addressed to some extent, but again it's not perfect as yet. Men's attitude, poor civic behavior, and theft from the toilets are few of the challenges sanitation workers face every day. कोई 1 रुपया नहीं देता, और आधा आदमी बोलता हम ऐसे जाएंगे, गवर्नमेंट का संस्था है। हम लोगों को गाली देने से वो लोगों का सारा फरक पी के वो बॉटल सब ला के वो लैट्रिन का पॉट का अंदर घुसा देते। ஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து தண்ணி போடுறவங்க நிறைய பேர் வருவாங்க. வந்தனா நாங்கள் எவ்வளவோ சொல்லுவோம், உள்ளுக்கு பாட்டில் போட்டுறாதங்க, உள்ளுக்கு பாட்டில் போட்டால் உள்ளுக்கு, ஆனால் அந்த வேலையை தான் அவங்க செஞ்சுட்டு போவாங்க. These provide some insights on how convergent efforts can pave the way for safe sanitation in urban spaces. Further research and evidence of the program can help in ensuring these initial gains are sustained and scaled up across the country.